Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talking about LSTM. LSTM stands for Long Short Term Memory. When was first LSTM introduced? Long Short Term Memory LSTM networks were invented by Chef Hofreiter and Jurgen Smithofer in 1995 and set accuracy records in multiple applications domains. Long short-term memory is a type of recurrent neural network architecture designed to handle sequential data, address the vanishing gradient problem encountered in traditional RNN. லாங் ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி அப்படின்னா எப்போ உங்களோட டேட்டா சீக்வன்ஸ் ஆஃப் டேட்டாவாக இருக்கோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைம் சீரியஸ் டேட்டா, அதாவது ஒரு காலத்தை சார்ந்து. இப்போ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் டேட்டா அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். டேட்டாஸ்லாம் சீக்வன்ஸாக இருக்கும். பட் ரேண்டம் டேட்டா அப்படின்னா டேட்டாஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எல்எஸ்டிஎம்மை சீக்வன்ஸ் ஆஃப் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சருக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைம் சீரியஸ், லாங்குவேஜ் ட்ரான்ஸ்லேஷன்ஸ் அண்டு என்எல்பி மாதிரியான டாஸ்க்கு. ஒரு சென்டென்ஸில் வரக்கூடிய நெக்ஸ்ட் வேர்டை ப்ரிடிக்ட் பண்ணணும்னா அதுக்கு ப்ரீவியஸ் வேர்டோட மீனிங் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்போ இந்த சீக்வன்ஸ் அனாலிசிஸ் எங்கெங்கெல்லாம் வருதோ அங்கெல்லாம் எல்எஸ்டிஎம் கான்செப்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ எல்எஸ்டிஎம்மோட கேட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். எல்எஸ்டிஎம்மில் மொத்தம் 4 கேட்ஸ் இருக்குது. அதில் 3 கேட்ஸ் மெயினான கேட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு இன்புட் கேட், நெக்ஸ்ட்டு ஃபர்கெட் கேட், லாஸ்ட்டு அவுட்புட் கேட். இது எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த மெமரி செல்லை தான் நம்ம செல் கேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபஸ்ட்டு இன்புட் கேட்டு. நம்மக்கிட்ட இருக்க புது இன்ஃபர்மேஷனை ஆட் பண்ணுறதுக்கு இந்த இன்புட் கேட்டை யூஸ் பண்ணுறோம். இன்புட் கேட் டிசைட்ஸ் வாட் இன்ஃபர்மேஷன் நீட் டு பி சேவ்டு டு த செல் ஸ்டேட். இட் சிம்ப்ளி டைஸ் த சேம் operation as the forget gate, but instead of writing on to the cell state, it combines it with the tan of the concatenated vector of hidden state and input. This is then added to the cell state, which has been updated by the forget gate already. Next, forget gate. ஃபர்கெட் கேட் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட இருக்க தேவையில்லாத இன்ஃபர்மேஷனை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். இட் கன்கட்னேட்ஸ் த ப்ரீவியஸ் ஹிடன் ஸ்டேட் டு த கரண்ட் இன்புட், மல்டிப்ளைஸ் இட் வித் வெயிட்ஸ் அண்ட் ஆட்ஸ் எ பைஸ், தென் அப்ளைஸ் எ சிக்மைடு ஃபங்க்ஷன் பிஃபோர் மல்டிப்ளையிங் இட் டு த செல் ஸ்டேட். லாஸ்ட்டாக அவுட்புட் கேட். அவுட்புட் கேட் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட இருக்க அவுட்புட்டை ஷோ பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். த அவுட்புட் கேட் டிட்டர்மைன்ஸ் த வேல்யூ ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் ஹிடன் ஸ்டேட். திஸ் ஸ்டேட் கண்டைன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் ப்ரீவியஸ் இன்புட்ஸ். First, the value of the current state and previous hidden state are passed into the third sigmoid function. Then the new cell state generated from the cell state is passed through the tan function. இதுதான் LSTMோட மெயினான ஆர்கிடெக்சருக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற 3 கேட்ஸ். Bidirectional LSTM model. Bidirectional means both forward and backward directions. நம்மளுடைய ரெக்கரண்ட் நியூரல் நெட்வொர்க்கை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும். அதிகமான டேட்டா நம்மகிட்ட இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி 2 சைடும் ப்ராசஸ் பண்ணுறப்ப அவுட்புட் கிளியராக அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஹையாக இருக்கும். ட்ரைனிங் இன்ஃபர்மேஷன் ட்ராவல்ஸ் இஸ் போத் ஃபார்வர்ட் அண்ட் பேக்வர்ட் டைரக்ஷன்ஸ். ரிமெம்பர்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் லாங் டேர்ம் டிபெண்டியன்ஸ் பெட்டர். How works the LSTM? LSTM works by remembering important information for a long time and forgetting unimportant information while processing sequences like text, speech or time series data. Memory cell. The core of the LSTM is the memory cell, which stores information over time. Step-by-step explanation of the mathematical operations within each gate and how they interact to update the cell state and product on output. Applications of LSTM: sequence modeling, sentiment analysis, speech recognition, time series forecasting. Advantages of LSTM: handling long-term dependence. LSTM can learn long-term dependence in data, making it suitable for tasks that require understanding complex temporal relationship. Flexibility. LSTM can be used for various tasks, including sequence prediction, classification, and generation.
Ability to learn complex patterns. LSTM can learn complex patterns in data, making it suitable for tasks that requires understanding intricate relationship. Wide range of applications. LSTM has been successfully applied to various domains, including natural language processing and time series prediction. Advantages of LSTM. Training time. LSTM can take a long time to train when dealing with long sequences. Overfitting. LSTM can suffer from overfitting when the training data set is small. Difficulty in interpreting results. LSTM can be challenging to interpret, making it difficult to understand why a particular prediction was made. Requires large amounts of data. LSTM typically requires large amounts of data to train effectively. Deep learning. What is deep learning? Deep learning is a subset of machine learning that utilizes artificial neural networks with multiple layers to analyze data and learn complex patterns, much like the human brain. It is used in various applications, including image recognition, natural language processing, and image speech recognition. Where is deep learning most used? In this article, we'll explore the 6 most common deep learning applications: computer vision, natural language processing, healthcare, agriculture, and cyber security. Next topic, RNN. A recurrent neural network is a type of artificial neural network specifically designed to process sequential data where the order of elements is significant. How RNNs work. An RNN takes the current input and the hidden state from the previous time step as its inputs. It then uses these inputs. This process allows the network to learn and average temporal dependence within the data. மெஷின் லேர்னிங் விசஸ் டீப் லேர்னிங். மெஷின் லேர்னிங் அண்ட் டீப் லேர்னிங்குரிய டிஃப்ரென்ஸ் என்ன உங்களுக்கு தெரியுமா? ஸோ அதை ஒரு எக்ஸாம்பிளோட நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு மெஷின் லேர்னிங். மெஷின் லேர்னிங் இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தட் எனேபிள்ஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் டு லேர்ன் ஃப்ரம் டேட்டா வித்தவுட் being explicitly programming. Deep learning. Deep learning is a subset of machine learning that involves the use of artificial neural networks to analyze and interpret data. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபஸ்ட்டு ஒரு குழந்தை எடுத்துக்கலாம். குழந்தைகிட்ட போயிட்டு இதுதான் அம்மா, இதுதான் அப்பா, இதுதான் பெட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த குழந்தை அம்மா, அப்பா அண்டு பெட்டை பார்க்குறப்போ ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணும். இதே கான்செப்டை நம்ம மெஷினுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து அதை நெக்ஸ்ட் டைம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுச்சுன்னா அதுதான் மெஷின் லேர்னிங். தென் டீப் லேர்னிங். டீப் லேர்னிங் அப்படின்னா பாஸ்ட் 5 இயர்ஸாக நடந்த எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் ஸ்டடி பண்ணி எது நல்லது எது கெட்டது அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஆக்ட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அதுதான் டீப் லேர்னிங். நெக்ஸ்ட்டு CNN. CNN stands for Convolutional Neural Network, a type of deep learning model mainly used for recognition, computer vision, and pattern detection. How CNN works. Input layer, convolutional layers, activation function, fully connected layers, and output layers. CNN அதாவது கன்வல்யூஷனல் நியூரல் நெட்வொர்க் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்வொர்க். எதுக்குன்னா, ஒரு விஷுவல் இமேஜை அனலிசிஸ் பண்ணுறதுக்காக, ஒரு இமேஜை அனலிசிஸ் பண்ண அண்ட் அது என்னவா இருக்குன்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் CNN யூஸ் பண்ணுறோம். லாஸ்ட்டாக தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டு அவர் சேனல்.